Today, we are releasing our newest flagship model. This is GPT-4o. Shirkadda la yiraahdo OPENAI waxay soo saartay barnaamij la yiraahdo GPT-4o kaasio ay u soo gaabsatay Omni. Hore waxaynu u isticmaali jirnay ChatGPT 3.5 oo qaab lacag la'aan aynu ku isticmaali jirnay. Sidoo kale ChatGPT-4 ayaynu lacag ka bixin jirnay. Sidoo kale shirkadda la yiraahdo OPENAI waxay hore u soo saartay barnaamijka la yiraahdo Sora oo loogu talagalay inuu muuqaalada iyo sawirada iyo waxyaabahaas inoo generate gareeyo oo runtii isaguna ahaa technology cajiib ah. Kan cusub haddaba shirkadda la yiraahdo OPENAI soo saartay waxa lagu isticmaali karaa qaab lacag la'aan ah. Magacaygu waa Faad Abdishidaadan. Inta badan waxaan halkan kusoo gudbiyaa fikradaha buugaagta iyo teknoolajiyadda. Barnaamijkan haddaba aynu ka hadlayno maanta la yiraahdo GPT-4o waxa weeye waa ChatGPT-gii oo aad iyo aad loo horumariyay. Hadday tahay dhinaciisa qoraalka, horumarin fara badan baa lagu sameeyay. Hadday tahay dhinacii vision-ka, aragtida, kamarada iyadoo la furanayo la adeegsanayo. Sidoo kale dhinacii codka horumarin aad iyo aad u ballaaran bay ka sameeyeen. aalad ku dhisan caqliga macmalka ee loo yaqaano artificial intelligence-ka. Aaladan waxaa loogu talagalay in ay noo fududeyso hawlo badan oo aynu u baahnayn in aynu si fudud aynu qabanno. Hawlahaasi oo naga bixi lahaa waqti badan iyo energy badan iyo dhaqaalaba. Waxaanu ka caawinayaa sidii kuwii hore ay u shaqeynayeen oo kale inaad ku upload garan karto file. Wuxuu ka caawinayaa inaad chatting la samayn karto oo ku saabsan sawirada iyo waxyaabihii aad gelisay. Waxaad gelin kartaa documents qoraallo iyo sawirro ay ku jiraan kuwaasi oo aad kala sheekaysan karto ama aad wax ka weydiin karayso. Wuxuu ka caawinayaa inaad si toos ah ula sheekaysan karto oo aad sidii qof bil aadan oo kale aad isku weydaarsan kartaan. Waxyaabaha runtii cajiibka ah ee lagu soo daray waxaa ka mid ah translationska luqadaha sida muuqaalkan aad ka arki doontaan. Labadan qof mid wuxuu ka hadlaa Spanish midna wuxuu ka hadlayaa luqadda Englishka. Kadibna waxay u tilmaamayaan oo ay u sheegayaan in marka uu qofkani ku hadla English inuu ugu turjumo Spanish, kana markuu Spanish ku hadlana inuu ugu translate gareeyo English. Bal muuqaalkan ila eega. Hey ChatGPT, I'm here with my coworker today. We'd like you to act as our translator for us. So every time I say something in English, can you repeat it back in Spanish? And every time he says something in Spanish, can you repeat it back in English? Sure, I can do that. Let's get this translation train rolling. Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hola, ¿cómo te ha ido? ¿Has hecho algo interesante últimamente? Hola, bien. Sí, un poco ocupado aquí preparando un evento para la semana que viene. Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? That sounds really interesting. ¿Me puedes contar algo sobre eso? Suena realmente interesante. No puedo decir mucho, pero creo que el resto del mundo lo verá dentro de poco. I can't say much, but I think the rest of the world will see it soon enough. Oh, well, I can't wait to see what it is as well. Sidoo kale barnaamijkan la yiraahdo ChatGPT 4o wuxuu ka caawinayaa inuu xalliyo dhinaca problemska mathka la xiriira ama xisaabaadka la xiriira. Sida arkaysaan halkan waxa wada fadhiya waalid iyo ilmihiisii. Waxaanu u sheegayaa in isagoo jawaabta u sheegayna si toos ugu sheegin inuu hago isla markaana uu ilmahaasi ka caawiyo sidii uu fahmi lahaa xisaabtan kuna xalinaya. Waxaana la isticmaalayaa kamarada ayaa si toos ah loogu qabanayaa sidaad arkaysaan mathkii oo qoran ama sawira kadibna sidaas ayuu kula shaqeynayaa kuna xalinayaa problemkii isagoo si toos ah ugu sheegay. Taasoo ka caawin doonta in ardaygaagu aanu u baahaninba inaad macallin u qabato. macalinkaasina uu tutorial uu sameeyo ama uu ka caawiyo dhinaca casharada. Marka bal muuqaalkan kalena aynu isla yar eegno qaabku u shaqeynaya. OpenAI invited myself and my son Imran here to try out some of their new technology. And so we're curious about how good it might be at tutoring someone in math on Khan Academy. So let's get it started. It's loading up. Make sure you can see our screen. Actually, in this format, hello there. I'm here with my son and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room, so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first
identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Perfect. That's correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC. You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well done. Now that you've identified the hypotenuse, can you identify which side is the opposite side to angle alpha? Okay, well, I mean, you told me earlier that this was the adjacent side, and I know that's the hypotenuse, so I'm guessing that this side, BC, is the opposite side. Great deduction. That's absolutely correct. Now that you've identified all the sides relative to angle alpha, do you remember the formula for finding the sine of an angle in a right triangle? Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect. That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? Okay, so, I mean, you told me that 7, this side BC, is the opposite side. And then you said that the hypotenuse is the longest side, so that would be this side AB, which is 25. So would the answer be 7 over 25? Excellent work. That's correct. Sine alpha equals 7 over 25. You did a great job identifying the sides and using the sine formula. If you have any more questions, feel free to ask. waxyaabaha kale cajiibka uu ka caawinayo waxaa ka mid ah inuu kaa saxo dhinaca style-ka oo kale sida muuqaalkan aad ku arkaysaan ninkani waa nin isku diyaarinaya inuu interview galo kadibna kamaradiii buu furtay waxaan u leeyahay dresskan aan xidhanahay ama labiskan aan xidhanahay ma ku tegi karayaa marka qaabkay ugu jawaabayso iyo runtii qaabkay u hagayso waa qaab aad iyo aad u cajiiba waxay ka caawin doontaa in GPT-4o uu ku heeso wuxuu ka caawinayaa inuu sheekooyin kaaga sheekeeyo wuxuu akhriyayaa emotionska qofka ama shucuurta qofka ayuu akhriyay sidoo kale barnaamijkani marka runtii waa barnaamij aad iyo aad u cajiiba xagga dambe waxaynu ku yar eegi doonaa waxoogaa demos kala duwan oo ay soo daayeen oo qaabka u shaqeynaya waxaana loo isticmaali karayaa barnaamijkan qaab lacag la'aan ah haddii la yidhaahdo aad iyo aad baa mahadsantihiin intaasaan kusoo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bye. So my friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately. And I want you to tell him a bedtime story about robots and love. Once upon a time, there was a robot named Byte. Can you do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. Once upon a time. Can you end the story, but do it in a singing voice? And they lived circuitly ever after. Bot Gaskar wants to know if GPT-4o is capable of real-time translation. Mark, io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? She wonders if whales could talk, what would they tell us? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente sì. So I'm going to show you a selfie of what I look like, and then I'd like you to try to see what emotions I'm feeling based on how I'm looking. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful. The reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing how useful and amazing you are. Oh, stop it. You're making me blush.